Hola, y'all. Quizás te preguntes por qué estudiar los números. Why study numbers en inglés? Pues hay varias razones para aprender los números. Primero, te ayudarás a saber la fecha del calendario, también a decir la hora. Podrás entender cuánto cuesta algo cuando vas de compras y pregunta para el precio. Y también podrás preguntar o darle tu número de teléfono a otra persona. Hoy es el día para empezar aprendiendo los números. Vámonos. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Vamos a repasar los números de 0 a 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Practiquemos. Let's practice. ¿Sabes el número? Do you know the number? Voy a preguntarte, what number is? ¿Qué número es? What number is? Entonces, voy a decir un número en inglés. What number is? ¿Qué número es? What number is 8? Good job. Buen trabajo. 8 is ocho. ¿Qué número es? What number is 3? 3. Good job. 3 is tres. What number is 5? ¿Qué número es 5 en español? Yes, 5 is cinco. ¿Qué número es? What number is 0? 0. Yes, muy similar. 0, 0, 0. ¿Qué número es? What number is 1? 1. Sí, es uno. What number is 6? What number is 6? Good job. Buen trabajo. 6 is 6. What number is 2? What number is 2? Sí, dos. El número dos es 2 in inglés. What number is 10? 10. Good job. 10 es 10. What number is 7? 7. Perfecto. 7 is siete. What number is 9? 9. Excelente. 9 is nueve. What number is 4? ¿Qué número es 4? Good job. 4 is cuatro. Good job. Buen trabajo. Ahora vamos a hacerlos
en reverso. Ahora voy a decir los números en español y tú puedes decirlos en inglés. ¿Listo? How do you say, ¿cómo se dice? How do you say dos en inglés? Sí, dos is two. How do you say, ¿cómo se dice, ocho en inglés? Yes, ocho is 8. How do you say, ¿cómo se dice, nueve en inglés? Nueve. Sí, nueve es 9. 9. How do you say cero en inglés? Cero. Es fácil. Cero es 0. How do you say tres en inglés? Sí. Tres is 3. 3. How do you say cinco en inglés? Sí, cinco is 5. How do you say uno en inglés? Perfecto. Uno is 1. ¿Cómo se dice? How do you say cuatro en inglés? ¿Cómo se dice? How do you say cuatro en inglés? Sí. 4. Cuatro es 4. ¿Cómo se dice? How do you say seis en inglés? Excelente. Seis is 6. How do you say 10 en inglés? Absolutamente. 10 is 10. Una más. How do you say siete en inglés? Absolutely. 7 is siete. Fantastic. Ahora puedes darle tu número a otra persona. You can give your number to another person. Si necesitas más práctica con los números, por favor, mira el video otra vez y hasta luego.